Lors de débats mouvementés, le bâton de pluie nommé cascade au Chili mesure pour chacun le temps de parole. Il accompagne aussi les conteurs qui le renversent délicatement. Tous alors prêtent l'oreille, car le geste maintenant retenu laisse entendre le dernier petit caillou qui décidera du récit à écouter. Querida Mari, recién llegando a París, quería solo decirte que alegría encontrarse después de 30 años en Chile. Esperé ese momento con impaciencia. Fue el descueve. Ahora solo espero que no pase tanto tiempo. Estaremos entonces muy viejas y ya no podremos hacer de las nuestras. Un abrazo grande, Elena. بكتب اسمك يا حبيبي على الحور العتيق، تكتب اسمي يا حبيبي على رمل الطريق، بكرة بتشتت الدنيا على القصص المجرحة، بيبقى اسمك يا حبيبي واسمي بيمحى. Он любил 3 вещи на свете: за вечернее пение, белых павлинов и стертые карты Америки.
Не любил, когда плачут дети, не любил чая с малиной и женской истерики. А я была его женой. You see, the la is the pivotal note, the note of the draftsman. Everything revolves around the la, the rain, the noises in the café. And there was a lady writing a postcard. She looked moved. She had a suitcase by her side. There was also a very sad young man and a couple who appeared to be in a terrible rage, a couple of romantic lovers. You'd have to interpret it like this. Quite soft, then stronger, then building up into a crescendo fortissimo, like roaring thunder, exploding. Then allegro, do you see? Sì, ho capito, amore mio, non ti preoccupare. Taci. Close your eyes and listen to me now.